La botlhano dikgang ke tsa BOTSWANA television tsa nako ya BOSUPA mo phatleng di go kopanya le nna Benson Peter gore ga tsa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone makore di tibulegela ka go leba ditlhogo. Seabe sa dingaka tsa setso se le jwa se le botlhokwa mo botsogong jwa setšhaba. Ditlamorago tsa go tlhoka go somarela tikologo di kokonela matshelo a batho le diphologolo. Mo go tsa metshameko basireletsi ba sejana sa Orange FA Cup Gaborone United mo ya go lele ba tsoga ba kampana tota le Prisons mo go la kamoso. Wetso yo a ranang ka puedi ya tlakene Boinelo Ntshole me ga re tsena mo dikganyeng. Motshwarela tautona Reslam Batsogwane a re seabe sa dingaka tsa setso se botlhokwa ka se ka thusa go tokagatsa le go tlhabolola ditirelo tsa botsogo. Re Tsogwane o buile se fa a simolodisa mokgatlho wa dingaka tsa setso wa leobo la dingaka kwa motseng wa Phalapje se baetseng Tebogo wa bega. Mo phuthegong ya khansele modulasetilo o tlhalositse fa koketsego ya kabo ya madi a ditlhabololo e tla ba kgontsha go dira ditlhabololo di tshwana le dikago tse tsa kgotla go nonotsha ditirelo tse di maleba tsa makgotla a Setswana. Delayed progress is due to some challenges such as relocation of structures, excavation, lift shaft, revision of lift shaft leading to additional work still fixing, delays in installation of additional columns, change in weather, rainfall, and delay in approval of drawings. Re Allen Jacob a re ba na le lenaneo la go tlhokomela tikologo ya motse mme ka lebaka la tlhaelo ya didirisiwa le bodiredi a re ba tla tshwaragana le ba ipelegeng. Our village upkeep teams have started with culvert desilting, vegetation control, road sweeping and maintenance of street light in Molepole along the A12 route. Furthermore, maintenance of street lights at Kopong has commenced and shall extend to Gakuto and Lentsweletago. In due course, where we have resources, we will not delay commencement of vegetation control, desilting and road sweeping in the rest of villages across the... Mo dikganyeng tse dingwe tse di amang motse lenyora e santse le kgetlo e sa bolong go simologa ka ngwaga wa 1995 le ntswa metsi a gorogile mo Molepole go tswa kwa go mononyane mme fela modulasetilo a ntsha mabaka a bakang tiego ya metsi go ka goroga mo malapeng. The challenges range from pipes with inadequate pressure ratings, line blockages, and persistent pipe failure at low-lying areas. Due to the age of the water distribution network, the corporation has therefore deployed resources to the village to address the short-term challenges, which include attending to burst, upgrading of some small diameter pipelines, replacement of corroded pipes, rezoning, and removing of blockages. Blockage removal has been achieved at Magokotswane, Supi, Lekwapeng, and Mokopetsane areas which have not yet fully recovered include Mokopetsane, Khosing, Ntlolongwai, Kothato, Mokalo, Mankhwenyane, Lekwapeng, Lephaleng, Ntluidibi, Boswela Koko, Borakala Loranta, Palane, Bonamang, and Putadi Kobo. Kgaolo ya kweneng ena le batho ba le 44,689 ba ba ikwadisitseng ditlhopho mo legatong la ntlha. Ka jalo, ba ba iseng ba ikwadisitse ditlhopho ba go tlhole go dira jalo mo nakong e a tlaleletso. Bodulo Mogorosi, BTV News, Molepolole. Wetso o re inela diatametseng ntateng ya ditshipi tse di tsentseng story kana kgang tota e leng pego ya kwa Molepolole e sa amaneng gotlhelele le pego e ke dikileng ke e thobisa e mo go yone e buang ka motshwarela tautona Reslam Batsogwane jaaka a ne a rotloetsa a bua ka seabe sa dingaka tsa setso gore di ka tlhabolola matshelo a batho a na a bua jalo tota a simolodisa mokgatlho o
o molemo tota a bua jalo ka ko phalape mme ha re boela mo storying sone se kana kgang yone e sa tswang go heta ke eo ke a ko molepolole e mo go yone modulasetulo wa kweneng re Alan Jacob a nang a bua ka dikago tsa kgota ya molepolole tse di lopile madi a fetang 24 million pula di tsweletse sentle ka di setse ka sephatlo hela go ka wediwa mme o na bua jalo a tlhalosa tsone dikago tseo jaaka a ne a le kwa molepolole mme tota mo pegong ene e tshwanetse go latela ene le yone ya ga mothusetona Reslam Batsogwane a le kwa phalape a bua ka boleng le karolo e tota e dingaka tsa setso di ka e dirang jalo go thusa mo itsholelong ya lehatshedi a le kwa phalape a simolisa mokgatlo one wa dingaka tsa setso wa leobo la dingaka kwa motseng wa phalape. Boididi jwa batho bo tsholegetse mo kgoteng ya phalape go ta go nna basupi jaaka mokgatlo wa leobo la dingaka tsa setso o simolodisiwa. Motshwarela taotona Reslam Batsogwane a re puso e mo lenaneong la go thabola ditirelo tsa botsogo go tswa kwa moding ka jalo go akaretsa makalana othe a mo setšhabeng jaaka dingaka tsa setso ke dingwe tsa tse di ka thusang go hithelela seo. The Armored Conference of 1978 have led the most countries, including Botswana, to adopt primary health care strategy as part of their universal health care. As such, the prerequisites to a successful and dynamic primary health care is premised on the recognition of our cultural beliefs and perceptions, the strategic positioning of our traditional healers, and the great influence they yield as they serve as a first contact to people seeking health care can help influence our communities towards good health-seeking behavior. Indeed, from the beginning of the HIV epidemic, traditional leadership has been a critical partner, critical leadership, and we believe your influence and contribution will remain a very important pillar as we strive to end the HIV epidemic together. Makalana a botsogo le ditumelo tse di harologanyeng ba lemoga seabe sa dikitso tsa tlholego mo setšhabeng. For centuries, traditional, indigenous, and ancestral knowledge has been an integral resource for health in households and communities, and it continues to form a significant part of healthcare in many regions. WHO is working with countries to develop standards and benchmarks for the training and practice of different systems of traditional medicines. Modimo wa re lo polokelo ya one ya matlotlo ka gonne mo go lona o bulukile diperela tsa masaitsiweng a me mo tswelela re di diriseng mo go ba saitsiweng gareng ga batlhanka ba me. Mokgato o na le toro ya go dirisana le makalana a harologanyeng mo mogameng wa botsogo. Maikaelelo a lekgotla le la rona le go ya ko pele ke go ntshetsa bongaka jwa setso mo pontsheng go nonotsha tshwaragano ya kalafi ya setso le ya seeng ya malwetse a mo nakong ya gompieko a re tshologileng a tlile mo go rona a sa tshelwaneng le a tshelwana se ke se kgalang thata ebile ke sa kgwemathe tsatsi le letsatsi ke modumo o leng teng wa malatsi a gompieko re kgaolang dipelo o tshosang o supang ha bangwe kana bongaka ja rona bo eta bo amangwa le go nyeletsa sika la motho. Ke lebogela puso ya rona e leng gore ya kgathala ebile e lemoga dingaka tsa rona tsa setso ke sone so bonang tsa tseno o le ha o tsile go ribolla one mokgatho kana lobo le la dingaka. Motshwarela taotona a re puso e ta thoma lekalana le tebagantseng le dipatisiso tsa tiriso ya melemo ya setso go tiisa tiriso ya one go alaga malwetse a harologanyeng. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Phalape. Moeteledipele wa lekana la botsogo la lekgotla la ditšhaba WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a re go na le tomagano gareng ga tikologo le botsogo jwa batho le diphologolo. Fa a bua kwa phuthegong e e tsweletseng ya tsa tikologo kwa Nairobi, Kenya, Dr. Adhanom Tedros Ghebreyesus o tlhalositse gore lefatshe le babaletswe ke manokonoko a go tlhoka go somarela tikologo ka jalo a kopa baeteledipele ba mafatshe go dira mmogo go tsibogela dikgwetlho tse di amang tikologo. Bathami Malabe a le kwa Nairobi, Kenya.
Dr. Gabriasis a re boitekanelo jwa tikologo bo ama botsogo jwa batho le diphologolo hela thata ka jalo go tlhokega gore mahatshe a sekaseke dikgang tsa kgotetso dipalamo ga mmogo le metlhale ya temothuo a re mekgangkgolo ke gore mahatshe a dire mmogo go na le go ikemela ka nosi go lwantsha dikgang tsa tikologo. Dr. Gabriasis a re seemo se tikologo e le mo go sone gompieno se bakiwa ke go tlhoka go dirisa tikologo ka tsela e babalesegileng. Is it any wonder then that human health is suffering when the health of the planet on which we depend is in peril? More frequent and severe weather events cause deaths and injuries, as you know, and damage to health facilities and other essential infrastructure. More heat waves contribute to more cardiovascular disease. Air pollution drives lung cancer, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. Chemicals such as lead cause intellectual disability, cardiovascular, and kidney disease. Le kalamala le khotala di tshaba la botsogo le itlamile go tswella le emano ke mananeo a mahase a somarelo tikologo. So like to see health reflected strongly in the new agreement on ending plastic pollution. In this and many other areas, WHO remains committed to supporting all countries with evidence-based technical tools, including our air quality guidelines, the Global Framework on Chemicals, and the WHO Chemicals Roadmap. Without doubt, at a critical moment for the planet and for the unity of purpose we will need if we hope to achieve our 2030 aspirations. For years, we have known that a healthy environment is both an essential requirement for and a key enabler of a more safe, just, and prosperous tomorrow. Yet we are woefully off track in meeting the Sustainable Development Goals, the only comprehensive blueprint that was designed to offer ambitious targeted solutions to address the converging challenges of our time. At the 2023 SDG Summit, world leaders acknowledged this reality and pledged to accelerate progress across all SDGs, including by tackling environmental issues. Pele ba mahatshe ba dumelane fa go kgothalesega ga tikologo mo go bakiwang ke diplastike le dikhemikhale go gomagometsa boitekanelo jwa tikologo mme ba dumelana ga go tlhokega molao o tsepameng go laola dilo tseo. Bathami Malabe, BTV News, Nairobi, Kenya. Mogokgo wa sekolo sa ithutela ditiro tsa temothuo Botswana University of Agriculture and Natural Resources BOAN Professor ke Thatlogile Mosepele a re lefa lefatshe leno le dirile maiteko a bonalang mo go tlhomeng bomme mo maemong a boeteledipele ka go farologana go santse go ise go lekane ka jalo go le botlhokwa go nonotsa melao e mengwe mo go itebaganya botoka le tlhabolola matshelo le go fa bomme dithata. Professor Mosepele o buile jalo kwa tshimolodisong ya kgwedi ya go ipelela bomme kwa Sebele mo Notoropokgolo Gaborone. Pego ka botlalo ka bo Felo Motsumi le Yengemali Moyo. Mo dingwageng tse di fetileng go supafala fa bomme ba runtshiwa ditshwanelo tsa bone tsa tekatekano ya bong bogolo jang mo go eteleleng pele. Dipatlisiso tsa lekgotla la ditšhaba di supa fa mo maemong a le mantsi a boeteledipele dipalo tsa bomme ba ba eteletseng pele di helela mo saatleng le ntswa ba na le seabe se segolo mo mekgatlhong e harologaneng ebile le bone ba nang le dipalo tse di kwa godimo. According to the United Nations, it will take 286 years to close gaps in legal protection and remove discrimination laws. It will take 140 years to achieve equal representation in leadership in the workplace. This is sobering, and it should make all of us, especially men, to reflect on this. Go kailwe gape fa bomme mo kgaolong ya Afrika ba dira ka natla mo mehameng e tshwana ya temothuo ba ikaegile thata ka metswedi ya tlholego. Ka jalo go botlhokwa go diragatsa dikgato tse di tshwanetseng go ba rotloetsa selo se BOAN e tsereng kgato go tsaya pitso e. African women play a vital role in agriculture.
They account for up to 52% of the people in the sector and roughly 50% of farming labor on farms in sub-Saharan Africa. FAO further reports that 70% of small-scale farmers are women. And according to the Wilson Center, these small-scale farmers produce 70% of Africa's food. This suggests, therefore, that women indeed feed Africa. We produce organic vegetables, leafy greens, mostly herbs and lettuce. We are inspired to manufacture this product here, an organic pesticide made from plant extracts that are local here. I used the knowledge that I got from here to develop dried fruit products. These are some of the products that we made, but we have quite a range of 7 different products. These are the most popular ones that are already on the shelves, and we're supplying some hotels, guest houses, and so on. Maikemisetso a tekatekano a ka fitlhelelwa fela fa go ka fetola megopolo le go leba dilo ka tsela e siameng ka bomme gore go fitlhelelwe le go diragatsa tekatekano ya bong. Malemoyo, BTV News, Sebele. Moitseanape wa tsa itsholelo wa banka ya Standard Chartered mmono Botswana Re Emmanuel Kwapong a re ditshekatsheko di supa kgonagalo ya kgolo ya selekanyo sa 3.9% mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno monongwaga. Banka ya Standard Chartered e ne ya rolela jalo babega dikgang pego ya yone ya tshekatsheko ya kgolo ya itsholelo mo metropokgolo Gaborone. Se se tamorago ga gore go nnile pego jalo bošeng ya kgaoganyo ya madi ya setšhaba e neng e diro jalo ke tona wa tsa madi mme Peggy Serame. Pego ka botlalo ka tsholofelo Tombale. Diponelopele tsa kgolo ya Botswana di ne tsa fokodiwa. Ditshekatsheko di sena go supa fa letseno la madi a tswa mo ditaemaneng le fokotsegile ka ntlha ya go wela tlase ga itsholelo ya mafatshe. Ka jaana lefatshe leno le santse le ikagile thata ka dipoelo tsa ditaemane. Le fa go ntse jalo, banka ya Standard Chartered e tlhalosa fa itsholelo e tla gola ka bofefo. Ka jaana kgaoganyo ya madi a setšhaba e tla rudisa itsholelo mo mehameng e e harologaneng. We obviously were expecting fairly loose fiscal policy to be implemented. Botswana does have a long history of counter-cyclical fiscal policy. So in times where the diamond sector is not looking good, the government uses the public sector engine, public spending engine to support growth. And this was the case that when we're coming into the year. However, I must admit that we've been surprised by the extent of stimulus in the package, and that has in part contributed to our growth upgrade. Moitseanape yo o tswelela a tlhalosa fa theko ya ditaemane e tokafetse segolo jwang kwa ditshupong tsa tsone le ntswa mmaraka o santse o sa iketla. Still on the diamond sector, we have seen the fair cycle sale from the bears being quite encouraging. The question is, does that momentum hold on or does that soften? It's too early to tell. There's still a high degree of uncertainty. But even there are risks to the diamond outlook. We do know that the G7 is looking to implement some diamond verification and certification measures, and that could have some implications for the diamond industry here in Botswana. Re Kwapong a re kgaoganyo ya madi e tla kgona go itebaganya le go laola koketsego le phokotsego ya ditlhwatlhwa tsa dithoto mo lefatsheng leno. Increased government spending could add to some inflationary pressures. But more importantly, as I've talked about, we have a non-consensus oil view. We do see risks from higher oil prices, and that could also add to inflation risk. On the other hand, we know that the fiscal policy intent is quite expansionary, and that should support growth. So from a monetary policy perspective, we have now revised our monetary policy views. We do not see the Bank of Botswana cutting interest rates any longer. Initially, we had expected 50 basis points of cuts, but that was before the budget. Jaaka kgaoganyo ya madi a setšhaba e dirilwe ebile e tloga e tsena mo tirisong ka kgwedi ya Moranang, banka ya Standard Chartered ya re e solofela fa e tla tswela setšhaba mosola ka go tlhama ditiro tse dišwa le go simolodisa ditlhabololo tse di tla godisang itsholelo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Mokoledi kwa lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane Repontsho puso e tsile a re puso ya lefatshe leno e tlhomile kwa pele go beeletsa le go tlhabolola dipatlisiso ka go thusa ka madi bao ba ba nang le kgatlhego le keletso ya go dira dipatlisiso.
re puso itsile o tlhalositse se kwa tshimolodisong ya lenaneo le le tabong le lebagane jalo le go thusa mohama wa dipatlisiso ka madi go boletse mang boitshwarelo wa bega. Go tswa bogologolong dipatlisiso mono gae di ne di eteletswe pele ke baitsanape ba ba tswang kwa nte. Selo se mokwaledi mo lephateng la ditlhaeletsano dikitso le maranyane a tlhalositswe fa sene se sa thuse ka gope mo tswelelopeleng ya lefatshe leno. Ke ka jaana puso e tsereng tshwetso ya go beeletsa mo go thaboleng dipatlisiso go goga itsholelo. We've been putting resources into this, but now we are actively putting a lot of resources into generating knowledge for the economy, because we believe that economies that grow, economies that develop, and economies that generate long-term employment for their people, economies that generate IPs, economies that generate technologies. And you come up with technologies and IPs from research. So as an economy, as a country, we want to start focusing on this area just so that we diversify our economy. This one that we are launching, it's mainly government driven. We are inviting the private sector to be part of it. The reason we are inviting them is because the results that come out of the research should benefit everyone, and more especially growing the economy of the country. How the economy grows is when the private sector makes profit. Go kaelwa gape fa go le botlhokwa go sireletsa dikitso tsa tlhago jaaka baitsanape ba dipatlisiso ba tabo ba dira dipatlisiso tsa bone. Where two or more communities own the same knowledge in the same territory but created differently, we can be able to protect that knowledge. Like Marahe, Mengwe, Bakata, Basubia, some of them are in Namibia, some of them are in South Africa, in Botswana. So the law allows that even if you own the knowledge in different communities, you can register it and have it protected. Lephata leo le tla fa motswana mongwe le mongwe segolobogolo banana sebaka le dithuso go dira dipatlisiso tseo, mme bomme le bone ba sa togelwe kwa morago. It's a requirement that women scientists, researchers be part of it. We are saying that it should be multidisciplinary, not only people from one discipline, but such that when the results come out, they are already tested in a way. Go ikopela dithuso tse tsa madi mo go simologileng kgwedi ya Ferikgong e le 17 monongwaga e tla wela kgwedi ya Mopitlo e le 12. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television Gaborone. Lekgotla la Botswana Exporters and Manufacturers Association BEMA le rotloeditse go atla le go dirisa lenaneo la gatautona la go fetola dikakanyo ka go simolola go leba mebaraka e bulegileng kwa ntle ga lefatshe leno go romela dithoto tse di dirilweng mo lefatsheng leno la Botswana. Mo thutopuisanong e neng e tshwere mo toropokgolo Gaborone ke lekoko le le romilweng go anamisa maitamo a gatautona a go dira dilo ka tsela e pharologanyo la mindset change. Ba BEMA ba tlhaloseditswe fa Botswana a ka nna le itsholelo e kwa godimo fa a ka kgona go itirela dithoto tse di phadisanang sentle kwa mebarakeng e kwa ntle. Re filwe Motube wa bega. Mohama wa madirelo wa ditoka yo fa ona le bokgoni jo bo kwa godimo go tsamaisa le go godisa itsholelo gore ka ngwaga wa 2036 Botswana ba kgona go atlega mo tirong ya ipeileng kwa pele. Seo se ka diragala fa dikgwebo tse di mo mohameng o di ka fetola ka fa ba dirang dilo ka teng, ba amogana dikitso le metlhale go godisa dithoto tse di dirilweng mono gore di kgatlhe mebaraka ya mafatshe. The reset agenda priorities, which are intended to accelerate the economic transformation, are aligned with the mandate of BEMA, because BEMA's responsibility basically is to, first of all, manufacture and then export. BEMA now comes in as a key player of ensuring that we have an economy that is growing as a result of manufacturing. Botswana Exporters and Manufacturers Association, its sole mandate is focused on the manufacturing and the export side of business in Botswana. And our lofty dream is to see Botswana industrialized. Go gateletswe botlhokwa jwa thuto mo setšhabeng le go tla ka lenaneo la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng. We have taken a deliberate decision to just focus on manufacturing our core product and outsource other services to other industries.
I would say the opportunities are there. It's just a question of one marketing themselves and what product or service they offer. My company is called Zila Investments. We actually run several businesses under this company. One of our major business line is producing chemicals. Loko a Botswana Exporters and Manufacturers Association le bone ba tlhalosa ba sa kgone go gola jaaka ba eletsa ntateng ya dithoto dingwe tse di tsenang mo lefatsheng leno di tshwana le tse ba di dirang selo se se helelang se dira gore ba se bone theko e nametsang. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Company ya McA ya difofane kwa maung mo kgobong ya go visa bajanala kwa mafelong a bojanala a akaretsa makgobo a mantle a ka bango le nyanthile sa futi ya re e thapile batswana ka dipalo tse di kwa godimo go nna bone ba bofisa difofane seo le maiteko a go godisa dikitso tsa batswana mo mohameng o Anthony Tlhobogang wa bega. Company ya McA ena le dingwaga di le 25 entse e gweba ka mesepele ya go isa bojanala kwa mafelong a harologaneng segolo jang kwa makgobokgobong a tumileng thata a go ka vango. Lentswe go ne go tlwaelesegile mo ngwageng tsa maloba gore batswana ba ne ba sa kgathegele mohama o thata. Gompieno seo se hetogile ka jaana company e tsile ka mananeo a go rotloetsa banana go fufisa difofane ba sena go oketsa dipalo tsa difofane tsa bone go tswa mo go e lengwe e ba simolotseng ka one go nna tse di 20. But now we have started a program called multi-crew operations so that we can be able to absorb low-hour pilots. Like they'll be coming in with a fresh 200 hours as core pilots. When they get enough hours to get into command, we upgrade them into command. It's a new program that we have started because we wanted to build some capacity as we realized that these young pilots, there's no way now they can build that kind of capacity because a lot of people are transitioning from piston aircraft to more advanced aircraft. So this is one of the initiatives that we are doing so that we're able to absorb pilots who are young from the school. Mo bananeng ba setseng ba filwe sebaka sa go fufisa difofane tse ba supa fa ditirelo e le tsa maemo a ntlha ebile le dikakgolo tse ba di fiwang ke badirisi ba difofane tsa bone ke tse di ba nontsha moko go tswelela ba bereka ka natla. MacA has quite a number of aircrafts, and it's one of the biggest and busiest air charter companies Southern Africa, and it has allowed more and more Botswana pilots get inducted in this safari charter world Kakwano Momao, and it has helped quite a number of Botswana pilots who have finished Kodikolong to come grow with the company and also growth for themselves. I was an instructor, flight instructor at 2 aviation training organizations. I was doing training private pilots and commercial pilots. But now I'm here, I'm interacting with clients each and every day, interacting with the passengers each and every single day. So before, you're just me in the aircraft and the student or trainee pilot. So but now I get to deal with passengers, different personalities, different everything just different aside, dealing with passengers. Mo dingweng tsa ditiro tsa go busetsa mo setšhabeng se ba direlang mo go sone company e tshwaragane le lekalana la HRDC go thusa banana ba ba feditseng lekwalo la botlhano go bona ditirelo tsa dikolo tse dikgolwane tse di ba batlelang tsela ya go tsweledisa dithuto kwa dikolong tsa ithutelo ditiro. Anthony Tlhobogang, BTV News, Maung. Lenaneo la Dreams mono Botswana le tokahaditse matshelo a bana ba ba setsanyana le bomme ba ka tshwara dikete kwa kgaolong ya bopirwa ka lone ba kotse bontlhabongwe jwa madi a dithuso a fetang 1 billion pula go tsweng kwa lefatsheng la Amerika. Seo se tlhalositswe ke moemedi wa lefatshe la Amerika mono Re Howard Van Vranken jaaka ana ile go lekola ka fa lenaneo leo le tsweletseng ka teng kwa bombonong Karabo Molusi wa bega. Basetsana ba le 1980 ba mo lenanong la Dreams monongwaga mo kgaolong ya bobirwa le le tla tsayang dikgwedi di le fa gare ga borataro le bofera bongwe e le tswelelo pele morago ga go ntsha dialogane di le 1680 ngogola ba ba ungwetsweng ba ntshitse bopaki ka lenaneo leo.
gompienana ke tshwere qualifications tse thusa ile gore ke di ka ntsenyetsa madi mme hela o ka lebela gore ke salang ka ke feitse form 5 but ke ithobogile ke re ke le ya mother ke mangwe ka hirang ya mother ke mo ka tsayeng ya mother but ha ke ntse ke ithuta dilo mo botshelong ke ntse ke ruta le bone banyana le go mo le nebe go nka gore ka so se bolelang banyana le wena se ka go aga o le motho after ke join dreams be ba motivate through the mentorship lessons gore ke kgone go ikemela ke lwele ditoro tsa me ke se ka lla go thuse ke le ka gore isa di-funds gore ke kgone go duela research project gore ke kgone go graduate gore afterwards ebe ke kgona go proceed ka dithuto tsa me ka ira MBA. I've been very impressed with what I've seen. I think you see a lot of hard work, a lot of ingenuity, a lot of creativity. This is unleashing the human spirit so that people can build their own futures, build their own lives. That's what we're trying to do. This is a catalyst program. Botswana has many characteristics that are similar to the United States. Unfortunately, some of those are negative, like gender-based violence. We have that problem in the United States. We also find it here. I know the president, the first lady have spoken very, very passionately about this. And the United States is trying to help. Ka lenaneo la Dreams mo Bobirwa basetsana ba le 16 ba simolotse kgwebo ya tshingwana ya merogo kwa Tsetsejwe. Bangwe ba itemogetse bokgoni jwa bone mme ba tsena mo dikgwebong tse di akaretsang tsa go intlafatsa le go apa boroto fa bangwe ba bone ditiro mo madirelong a mo gae. We have seen our community working collaboratively with us to provide opportunities for these girls. Ministry of Youth, they are very, very comprehensive and very, very assisting us in terms of youth development fund for youth to apply. And also some of them have applied for small stock. Lenaneo le ga le tlogele kwa morago ngwana wa mosimane ba le 45 ba mo lenaneong la dikgwedi tse 3 go tsena tse 4 la go baaga go nna borre ba motia ba batla emang kgatlhanong le kgokgontsho ya bong le go ipabalela kgatlhanong le mogare wa HIV. Karabo Molosi, BTV News, Bobonong. Yo tswale gona o tshubantse gona sa ditshontsho di kgang ke tsa Botswana television mo tsatsing la botano kgwedi ya mopitlo e rogwa ga re tswelela modulasetulo wa kansele ya Chobe Re Chimney Mululwane a re go bomadiwa dithatobo tsa mophato wa boraro kgotsa form 3 a ngwaga o fetileng a wetse tlase mo kgaolong ya gagwe ke ka ntlha mabaka a le mmalwa a akaretsang le tlhoko la ditlamelo mo dikolong. Re Mululwane o buile se mo pitegong ya kansele kwa kgaolong eo ya Kasane tota kwa kgaolong ya Chobe kwa motseng wa Kasane kitso temane ka pego. Dikago tsa dikolo tse dikgolwane tsa Leswane le Chobe go tlhaloswa fa di se mo seemong se se kgatlhisang ka go bo go nnile le tshwenyo mo dikagong tseo. Dikago tsa borobalo jwa bana ba sekolo ga di mo seemong sa gore baithuti ba robala mo go tsone ka di ka tsenya matsholo a bone mo diphatseng. Dikago tsa sekolo tse di gautlhaneng le tlhoko la didiriswa tsa thuto le palo e fetileng ya bana mo sekolong ke mangwe a matshwenyego a amang thuto ya baithuti. Maduo a bana ba rona go tase modulasetilo re tsere re a go thola dikweletse modulasetilo re tswa go bona gore seemo se se mo dikweleng tse ga re ka ke rana le maduo a siameng modulasetilo ka gore teng ko di-hostele modulasetilo go nkga bo mamathwane hela you can't ga o ka tsaya 5 minutes in that bana ba rona ba robala mo di-bri stand a gona matras there's nothing modulasetilo yaanong seemo sone se ga o tsena mo di-classroom modulasetilo a go sa thole go na le di-board tsena ko diswane modulasetilo seemo sone se re tswa go se bona sele ke gore go santse go dirisiwa dipitlaterene modulasetilo go ka kwa ga gwa nna sentle. I think ke dingwe gape tse di ka affectang bana mo dithutong tsa bone ka gore di-toilet tsa temme tsa kgokologa. Le fa go ntse jalo makhanselara ba ne ba ka etsa ba sa di itumeleng mme di ama ditlhabololo mo Chobe. Potsa gore modulasetilo ga go ka tsoga kana ga ragoga malwetse a re tasetseng mo mahatshehatseng baeng ba go batetse mo kgaolong ra go dira ra go ba isa kae ga rena ditamelo mo sepateleng se ga rena sepatela ga rena malao ga rena diwadi. Do this quota hunting for the communities. Re se ke ra go tsoma ko bo Shaile and other places. The problem animals within our areas. Toropo e nte e se seng runya ko ka zuri la kwa.
ke e thakathakanye le dipudi Modula Stilo. Ke ne ke re hela gongwe land body e lebise kgae ka thwagalo Modula Stilo ba kgone go neela Batswana ditsha tsa meraka. Banne ba tshwabele baeteledipele ba morafe ba rotloediwa go nna seoposengwe gore ba kgone go thusana mo go tlhabololeng kgaolo. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. ga re tswelela tse dingwe tse di leng mogokgo wa sekolo se se botana sa Kang mme Obama Mothoteng a re tshwaragano ya batsadi le barutabana e na le seabe se se tona mo go tokafatseng maduo a baithuti ka jalo go le botlhokwa gore bobedi jo bo dire mmogo ka dinako tsotlhe ka ebile gote se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata o buile se jaana ba lekgotla la bomme mo lephateng la tlhabololo le paakanyo ya dikago mo Kang ba ne ba abelwa sekolo sa gagwe didirisiwa tsa thuto. Neo Modungwa o na le ko ha ba rola dimphotse bomme ba re ba go tlhole ke letsholo la puso le le rotloetsang bomme go ikemela le gore ba hetole ka fa bantseng ba dira dilo ka teng mme ba se ikege ka puso ba thuse ha go na le letlhoko. Ikelo a rona e ne le go diragatsa se tautona a se re beileng hapele ibile e se gore ne re thuswa ke ofisi ne le ka maikuto a rena lone a go diragatsa sa dipata tsa rona sa malapa a rona mme ra kokwanya bonyenyane bonne rena le bone ra to go abelana le Bakang primary. Itumela thata gore e beele gore le lephata la puso lo tsibogile lwa nna lwa tshela puo e a e buang go mo le mathata go bona lephata la puso le supporta puso re na le puo e re buang ha re le hano mo dikolong ya gore thuto e ka kgonega e na le matshego go le bana go le batsadi go le sekolo. Fantsha le ho kola malebo mo boemong jwa ga kgosi ba sa di seipone kgosi o nnetse ga e tsholwe a re dimphotse di tla thusa go totlomatsa lefelo la borutelo. Mpho e ke a dumela sekolo se go hetse bana ba tla pasa a le hihile le ntse la pesitse sekolo se ka lesedi la modimo le tla apoga e kete kgalelelo ya modimo e ka apesa sekolo se. Bomme ba re ka mpho e ba jwala peo e tla fetolang le go tlhagolela kokomane e rotloetsegileng segolo jang mo go tsa thuto. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Gare di konetella ditogamano di botlhokwa mo go tliseng dithabololo tsa senna ruri se se builwe ke mookamedi wa lekoko la ditogamano tsa dithabololo tsa setšhaba ke gore National Planning Commission Re Christopher Molomo kwa dithutopuisanong tse di neng di itebagantse jalo lephata la dikgaolo le thabololo magae kwa toropong ya Francistown. Re Molomo a re ditogamano tsa dithabololo ga di a tshwanela go dirwa nteng le go akaretsa bana le seabe ba botlhe. Abigail Madorobo le Faith Dithethe ka pego. Dithutopuisano tse di itebagantse le bao ba hilweng marapo a go loga ditogamano tsa dithabololo tsa setšhaba go rotloetsa go aga thulaganyo ya dithabololo go tswa ko tlase ebile dikgaolo di itshwaragantse. Ha buisa kokoano eno Re Molomo kgothaditse makalana otlhe a puso go loga maano ba le mmogo gore e tenne maano a ikaegileng ka kitso e maleba go thusa gore go tswe maano a nonogileng. As planners at both district and national levels, you play a critical role in articulating the needs of the people and the aspirations through our district and sectional plans that will culminate eventually in a national development plan. And in this case, the National Development Plan 12. Planning is critical, is a critical component in development, and it defines the path that needs to be followed for a locality to attain its vision. As you're fully aware, Francistown is the second city more Botswana, and it is so far the only second city. Since we declared a city, we've been on a journey to redefine our planning and elevate the development of the city to a standard that can compete with other cities globally. Bao ba dirang ditogamano ba kgwethile go hetola ka ha ba dirang dilo ka teng. At this moment in time as a country, we are going through a lot of reforms,
which have been actually the shortest, and we have actually planned as a country to be in the high income economy bracket. And as you are all aware, the planning phase of the next development period has commenced, and this seminar is a yardstick of how we will move into the next Botswana, whereby we have set ourselves very ambitious targets. lekalana la National Planning Commission le thomilwe semmuso ngogola ka kgwedi ya Phatwe go etelela pele ka ga ditogamano di dirwang ka teng. Go nna teng ga lekalana leo ke go thomamisa gore jaaka gona le seemo sa phetogo ya loapi, tiriso ya maranyane le dipalo tse di nnang di hetoga tsa batho le boleka ga kaedi gore tseo tsotlhe go ka itebaganngwa jang le tsone. Faith Ditete, BTV News, Francis Town. wetso molotana o monatjana ke o thobisang kutlwana sa tsa metshameko me morare tato khosimore o malalala o tswe go goga tsa mafelo a beke tatu dumela Benson o letswile go heleletsa kgwedi ya tlhakole sentle semmuso maabane ke ne ke na le lekoko la sadek jaanong ha bagolo ba sadek ba gorogile mo kgaolong ke bo ke rumiwa setswana sa gare mafura a ngwana ke go roma okay thank you matlametlo a modisa ke go di gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana tonight primaning eno a re lebepego e go setlhoeng ke bua thato go semore go solfatsa motshameko wa mashetla jaaka ga Borone United ba tla ba simula loeto la go sireletsa sejana sa Orange FA ka go thulana le Presence 11 mo tikologong ya tse di 32 tsa bofelo ke gore last 32 kwa lebaleng legolo la setšhaba ka moso kgomtswa sefako ka dintlha moyagolele ba ileng ba sireletsi ba kgaisano e ba e fentse gararo ka tatalano go tswa ka ngwaga wa 2020-2022 le ngwagola ka o neng ba fenya Orapa United ka nno go lefela ko makgaolakganyeng bemane machine jaaka ba itseaga ba tsena mo motshamekong o ba thataekela morago go lathegelo kgathano le traffic le security systems ka tatalano mo metshamekong ya league e re lentswe ba sa dira sente mo metshamekong eo GU e santse le stop se smasheta mela morago la Presence le a go tshwanela ke go tsepama jaaka o to bana le tiro e tona kgathano le ba tshameka pele ba thwathwa thata ona kgamanyane le molao ditlhalefang The Warriors bone ga ba ise ba fenye sejana se mme ba tsena mo motshamekong o ka moa go godimo ba sena go tswa petsa Yuri Black Forest ka dino tse 3 go lefela mo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa. The Warriors ba bolelang go boela mo League ya kgolwane ba mo maemong a bosupa mo League ya Borwa mme ba tabo ba beile mo batshameking ba tshwana le Brian Lekwape ga mmogo le morapedi ke ngaletswe go ka fetela kwa legato le latelang. Mo metshameko e mengwe ya FA Cup ya mathatso BDF 11 e le ba kwa Kasane go go mekamekana le Mbala Kalungu kwa lebale la Kasane Prisons. Posta bosheng ba League ya Borwa Dikgang bone ba amogela Pula Roofing kgotsa bo VDC. Moshudisana Chiefs e tsa loeto le lele go le ba Kugumare go bata fithelang City Kings e be emetse teng. Fa VTM e tabo e le baeng ko Shoshong kgathanong le Shoshong United. Metshameko eo ya tswelela ka Sontaga fa Extension Gunners ya amogela Swa Flamingo Squalobatsi Sport Complex. Banna ba kopeleng ba toba beile mo batshameking ba tshwara le thuso keretswe go ka batsomela dinno. Motshameko mongwe o solofetseng go tola dithase o tabo go pantse dithopa tsa First Division ya Borwa UB Hawks le Notwane kwa mabaleng a SSG. Center Green go tswa go Mahalape bana ba tabolela phata go legato le latela le Orapa United kwa lebale la sekolo se segolwane sa Pekinini. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Modula setilo wa mokgatlo wa Botswana Football Legends SACO sa Freddy Ramodise a re ba itumeletse gore ba bo ba kgonne go tlhomiswa jaaka mokgatlo ka fa molaong ka se tla thusa maloko a bone go beeletsa bonyenyane jo ba nang le jone go ipaakanyetsa bokamoso jo bontle. Ryan Kgemonyane motshameki yo wa pele wa kgwele ya dinao a re go rolela semmuso setlankana seo go netefatsa fa Botswana Football Legends SACOS e mo nakong ya gompieno ba lebaganeng le kgobokanya le go rotloetsa batshameki ba pele ba bega dikgang ba pele batsamaisi ba kgwele ya dinao ba pele ga mmogo le batshwara diphala ba pele go ka dira dipeeletso tse ba ka di dirisang ka nako tse di thata go boitumelo jo bo seng kana ka sepe gore anong re na le setlankana ke se bitsang rona re le Botswana Football Legends. Batshameki ba rona ba bangwe rra go na le ditlhaelo go na le letlhoko la gore tshwanetse gore ba thusiwe
koporasi e tle be itebagantse le one gore matshelo a batshameki ba maloba e leke gore e a tsholetse. Ra go na le mohama wa diphitlho o e leng gore ga leloko la rona le re tlogetse go dirwa ka tsela e ntseng jang. Ra go ikamanya le dibanka tse e leng gore re tle be re dirisanya le tsone ka thulaganyo yone ya gore madi a rona re tle be ra ba ko kae. Ramodise o tsweletsa tlhalosa fa ba sa itebaganya fela le bagaka ba pele mme ba na le thulaganyo ya go akaretsa le batshameki ba mo nakong eno e le tsela nngwe ya go rotloetsa tshwaragano magareng ga bobedi joo. Le bone e tshwanetse gore e nne maloko ka gore bontsi jwa rona raetsho ga o re wa re leba re bona fela ka dipadi ga gona sepe se ka reng re boetswe mo kgweleng ya dinao mme bone ka ba sego gompieno kgwele ya dinao ya batswa ke gone gore re ba gakolole gore koporasi ke e ba ka ipeela e re motho a tlogela go tshameka ba itse gore o na le se a nang le sone. Mogolwane go tsweng go lephateng le le okametseng dikoporasi mo kgaolong ya Gaborone o Mphile Malongwa o rotloeditse maloko go inakanya le koporasi ya bone go netefatsa fa e tsamaisiwa sentle ka fa ba eletsang ka teng. Kgang ya go jwa ga madi ke kgang e tlwaelesegileng. Jaanong nka rotloetsa hela maloko a koporasi ya Botswana Football Legends gore a ba se ka toga koporasi ya bone ba se ka nna kgakala le yone ebile gape go ya ka ga molaong go tshwanetse gore go nne le annual general meeting ke go ileng gore ba go tlhalosetsa maloko a koporasi gore tota mo ngwageng o sa tswang go heta re tsa re nnile le letseno la go nna jaana re nnile le ditshenyegelo tsa go nna jaana re nnile le poelo kana re nnile le tathegelo le gore le one maloko a kgone go bua gore go ya pele re ka atolosa yang koporasi ya rona gore e tswelle e re tswela pele. Ke kopa gore one maloko a thuto a sekoporasi e se ka helela mo go bone a thuto a sekoporasi e hitelle le ko baneng ba bone ka gore ha ba setse ba lapile go na le gore bana ba bone ba ka tsweledisa ha batsadi ba bone ba emeng teng. Botswana Football Legends SACOS e santseng e tsamaisiwa ke komiti ya nakwana e tla tsena mo phuthegong ya botlhe go ya go tlhopha komiti e tla etelelang koporasi eo ka kgwedi ya Moranang e fela bobedi. Ryan Khengonyane, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela lekgotla la Botswana Table Tennis Association le tla tshegetsa kgaisanyo ya Phoenix Assurance Botswana Open Championship 2024 ka matlhatso mono Gaborone go ya ka moanamisa mafoko wa lekgotla leo tshegofatso malepa ipaakanyo ya kgaisanyo e tsweletse sentle go tshegetsa kgaisanyo ya ntlha ya ngwaga fela lekgotla leo le batshameki ba tla ba dirisa kgaisanyo e go ipaakanyetsa kgaisanyo e tlang ya African Youth Championships e tla tshegediwang ke lefatshe leno ka kgwedi ya Phukwi. Prize money tsa rona di emeana for the senior women and men singles category. Champion o tsa jalo madi a kana ka 2000 pula. Finalist a tsa jalo ya lo madi a kana ka 1000 pula. Ha the semi-finalist ba tsa jalo 700 pula in the senior men and women category. On the junior category, in the under 15 boys and girls, number 1 o tsa jalo madi a kana ka 1000 pula. Number 2 a tsa jalo madi a kana ka 600 pula. The total prize value ya this tournament is 13,200 ilona madi a le gore a go winner in this championship. We have a new clause we had introduced in this year's competitions. A minimum of 32 players per category will qualify for the full prize money. Otherwise, only finalists will qualify for the prize money. In the event a minimum of 32 players is not met. Gore ka bukushane ra gore re nne le tournament e leng gore the full prize money ya go winner o tshwanetse re be rena le batshameki ba le 32 ba leng gore ba registeritse go tshameka tournament. Go sa nneng jalo re sa kgone go bona batshameki ba le 32 ba registeritse tournament mo category nngwe le nngwe go ra gore ba feng ke bone hela ba leng gore ba te ba tsaya jalo the prize money. Company ya 10 Star Holdings e rotloeditse lekgotla la Botswana Table Tennis Association ka lefelo le le tla tshegetsa metshameko ya dikgaisanyo tsa banana tsa kgaolo ya Afrika tsa monongwaga. Dikgaisanyo tseo di tla tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e le 15 go tsena le 21 mo toropokgolo Gaborone. A rutlwa Kgomotso Sefako.
morago go rolola jaaka ba tshegetsa kgaisano ya African Youth Championship ngogola le kgotla la Botswana Table Tennis Association le ntse le kgaogelwa ke mpetšane go baakanyetsa kgaisano eo. Maiteko ao a BTTA ga ita se foletse jaaka ba kgonne gore bolola bangwe ba barutietsi ba botlhokwa go ba thusa ka dingwe tsa ditsompelo tse di botlhokwa gore ba kgone go tshegetsa kgaisano ya maemo a ntlha. We are looking forward for the event, and we know it is going to boost our economy. And yeah, and it is coming at the right time in July, after the beginning of the financial year, which we are hoping that we will also improve our infrastructure in terms of roads maintenance and city illumination, which we already started and we are doing as we speak. We are currently engaged in city upkeep. Maybe if you move around, you see that we are also doing vegetation control. We are cleaning our streets, our roads, which is our mandate as the city. And we are hopeful that by July there will be a massive improvement. He has always been very, very supportive of this game. And now what we're also seeing is that Turnstar has also chipped in. And according to their venue, which is free of charge. And it's a great work, it's an indirect sponsorship also. And they're also going hand in hand with Phoenix and all the other organizations along with the City Council to promote the game. Yes, we have come a long way, but there's a much longer way to go. Mo godimo ga mo go rulaganya lenaneo la dikgaisano le go anamisa metshameko ko mafelong a farologaneng gore tshologelo e kgatise go go nna bonolo ka BTTA ya go tshwarela dikgaisano tseo kwa mmolong wa Game City mo Gaborone ko University ya Botho fa Ave Maria e tla thusa ka Moroko. Hilwe grant ke ba ITTF Africa mme at the same time our biggest challenge ne le yone venue. So for now re khonne go bona venue. We are looking for other sponsors ba le gore they are going to come on board ba re thusa ka di operational costs tse le gore ke tsone tsa go tsenya team mo campaign, ke tsone tsa gore LOC e khone go nna le di meeting and other logistics on ground tse ka re thusanya le go baakanya le tsone tsa bo brandy jalo ke tsone tse leng gore re sentse re sales ko marago ka tsone mme we are anticipating gore o tare before May e be re khonne tse leng gore re tshwantse re di dira. Go solofetse batshameki ba ka tshwarela 130 go tswa mo mafatsheng a le 30 le bofera bongwe go ta go phadisana mo kgaisano eo e gape e tabong e dirisiwa go ipatala phata kwa Dakar 2026 Youth Olympics tse di tabong di tshegeditswe ke lefatshe la Senegal. Go motso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Pele re kgaogana a re lebepego ya bofelo boisegong jono mopagami wa dikuta Ross Branch o tlotsa weditse tikologo ya bone ya kgaisanyo ya Abu Dhabi ya sekgala sa 231 kilometers a le maemong a bone. Branch o weditse lebelo leo mo nakong ya 3 hours 29 seconds. Lebelo leo le fentswe ke Aaron May wa Afrika Borwa. Hey guys, so interesting stage 4 over and done with. It was awesome. You know, opening this morning, I had a lot of fun. The pace was good. And yeah, you know, I needed to make up 15 or 20 minutes to get up onto the podium. So it was an interesting one. I had to try a couple of new things, and yeah, it almost worked. It was interesting. Pego yeo e re tlisa jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa Botswana Tonight. Benson. Ke go leboga thata morwarre ka maatla metlo ga le le mo dikganyeng tsa metshameko. Thank you guys. Wetsware pere kgaogana ke boe gape ke go gakola ditlhogo tsa pirimaneng ya Labotlhano kgwedi ya Mopitlo e rogwa. Seabe sa dingaka tsa setso se le jwa se le botlhokwa mo botsogong jwa setšhaba. Ditlamorago tsa go tlhoka go somarela tikologo di kokonela matshelo a batho le diphologolo. Tsa metshameko batsireletsi ba sejana sa Orange FA Cup Gaborone United mo ya go lele ba tsoga ba nkgisana magwafa le Prisons 11 mo go la kamoso. Wetsu di khanne le kalo ga go di fela nako gangwe le gape ke yone ya bong ele mabifi re skara le bala gore mako re tšhentšeng megopolo re fetola dikakanyo le boitshwaro re phapamise ha tshele le batswana re ne sopo sengwe ka gote mara mampa ke bona ba tsipa ba tsona ke go tshwaragana ga ba sa tshwaragana ke baswi ba mogotla
ke re kopana gape kgante jaana mo kgasong e popota tota ya Botswana Tonight a nne Kagiso. Project ya the Panama Tango Silos project.